Where you going? Huh? Where you going? Away from your hot steaming water. Away from my hot steaming water? Yeah. Oh, I rebuke you in the name of Jesus. Huh? I rebuke you in the name of You better fucking not. I swear to God, I'll fucking shoot you right in your fucking face. Alright. Okay, I'm sorry. Drop the fucking pot! Drop the fucking pot! Drop! 6 Temmuz 2024'te Illinois eyaletinin Springfield şehrinde Sangamon ilçesi Şerif Departmanı gece yarısı gelen bir yardım çağrısına yanıt verdi. Çağrıyı yapan kişi 36 yaşındaki Afro-Amerikan bir kadın olan Sonya Massey'di. Evinin çevresinde birinin dolaştığını düşünerek potansiyel bir hırsızlık şüphesiyle polisten yardım istemişti. Olay yerine intikal eden memurlar, şerif yardımcıları Dawson Fairley ve Sean Grayson'dı. Sheriff's office. The one you called. Somebody is out here and I need to go here. Please don't hurt me, y'all. Why would it hurt you? You called us. Okay, please. So what'd you hear? Somebody keeps outside my house, y'all. Please. Is this your car over here? Please, God. Please, God. Please. Is this your car over here? Oh. Please, God. That's not your black car in the driveway? Oh, well, we checked your yard. We walked around the whole block. We didn't see anybody. We don't. We checked the whole area. There's nobody out walking around. I know, y'all. Please, God. Please, God. I'm trying to get help, y'all, but What do you need help with? nothing. Please, God. Please, God. Please. I don't know what to do. Do with what? Huh? What do you need help with? Nothing. I just wanted to see if y'all could help me. What do you want help with? Huh? What do you want help with? I heard somebody outside. Yeah, we checked your house. We checked your backyard. I walked all the way through all these backyards. We checked your front yard. We didn't see nobody, Yeah, so nobody's out here. You didn't see anybody? No. nope. Oh, We checked the whole area. okay. What took you so long to answer the door? Oh, I was trying to put on some clothes, sir. I'm sorry. I was trying to get I got you. All right. Is there anything else we can do for you? Huh? Is there anything else I can do for you? No, sir. Okay. Okay, all right. You doing all right mentally? Yes. Sure. My medicine and stuff. All right. Okay. I love y'all. Thank y'all. All right. That's not your black car though. The SUV. Whose is it? You don't know? Someone just parked it in your driveway? They brought it to my driveway. And just left it? Mm-hmm. Yeah, let's run that. Yeah. 19, I got a 20 clear. Does anyone else live here with you? Somebody else. Like you. David Mary 43556. You got a name? You got an ID or something? Take your name real quick. Attach this. See who we spoke to. Wait 1 second, okay? Several. Okay. They calling back. I know that you're already here. Hold on. Okay. Hello? Yeah, I need, I got the sheriff department here, but I was calling for help from y'all. Okay, are you there with me? They're here in my house right now. Okay, I'll let you go and you talk to them. No, hold on. Wait a second, sir. You can hang up, Codwell. It's good. For what? You're there with the deputy, correct? No, hold on, okay? You can hang Hold up. on for what? Just 1 second, okay? I got the paperwork to show y'all, okay? Let me show you. Okay? What's up? I got some paperwork. Can you grab that Bible, please? Yeah. Hey, I just need your name so we can get out of here. Was there any damage previous to your car? Previous, yeah, it Okay, was what was the damage? a dent, I believe. What about windows? Oh, it was something that happened earlier. Okay, perfect. What is your last name? Shouldn't have to think about your last name. You're not in trouble. I just need to attach. Massey. Huh? Massey. Do you have an ID? That'd make things so much easier.
I just need shit. Just driver's license will do, and then I'll get out of your hair. I want to show y'all my paperwork. I will What? get your paperwork. What paperwork? Okay. I got some paperwork. Well, just from- get your ID. Real Well, let's quick get your so I can ID test you. first, and then One task at a time here. Okay, let me Here, find- grab your ID for me. Okay. Your ID. One task at a time. So let's do an ID, and then you can dig around for your paperwork. I don't know where my ID is. You just in that have. stack right there, maybe. 1 second. Check on her. Let me get this. We don't need a fire while we're here. Right. Okay. Let me see. Okay. Where you going? Huh? Where you going? Away No, from where- your hot steaming water. Away from my hot steaming water? Yeah. Oh, I would rebuke you in the name of Jesus. Huh? Rebuke you in the name You of better fucking not. I swear to God, I'll fucking shoot you right in your fucking face. Okay, I'm sorry. Drop the fucking pot! The fucking Drop the fucking pot! Drop! Drop the fucking pot! 19 shots fired. Shots Joseph. fired! Shots fired! Drop the fucking pot! Bring EMS now. We got a headshot wound to the female. Headshot wound to the female. 1078. Memur Grayson, Sonya'dan ocaktaki kaynayan su tenceresini kapatmasını istedi. Sonya tencereyi eline aldığında memurların neden kendisinden uzaklaştığını anlamayarak tamamen zararsız bir şekilde "Sizi İsa adına lanetliyorum" dedi. Bu sözlerin ardından ortam bir anda gerildi. Grayson silahını çekerek Sonya'yı suratına ateş etmekle tehdit etti. Sonya hemen özür dileyip tezgahın arkasına saklanmaya çalışsa da memur Grayson acımasızca 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Sonya'nın kafasına isabet etti. Ancak asıl kan dondurucu olaylar silah sesleri sustuktan sonra başlayacaktı. Grayson'ın cinayetin hemen ardından vücut kamerasına yansıyan akıl almaz sözleri ve sergilediği garip tavırlar davanın seyrini tamamen değiştirecek nitelikteydi. I was on. I'm gonna go get my kit. No, headshot, bitch. You're done. You can go get it, but that's a headshot. God damn it. God. Dude, I'm not taking fucking boiling water to the fucking head. And look, it fucking came right to our feet, too. God damn it. God damn it. You good? I'm good. You good? Yeah, I'm good. What's she got? Let her fucking just... God. There's nothing we can do, man. You good? Alright. Well, I mean, you know, what else do we do? I'm not taking hot boiling water to the fucking face, and it already reached us. They got a 52 en route. Yeah, 1078. They're 18, she's still breathing, but she's losing a lot of blood from the head. I'll go get my med kit. I mean, Get your kit. I mean, there's not much we can do. $318, do we got any call history with her being 1096? I would explain a lot. Negative. She's in the kitchen. Just Sergeant, who, no. Let's just chill out here. Just Sarge right now. Are you guys secure? Yeah, we're secure. Back covered? No, it's just her in the house. She's 1096.
ask you a couple things. Any units that are So, is there anything you think we can do for her? No. Alright, I'm not even gonna waste my med stuff then. You wanna run down real quick? Nope, not yet. Alright. House is cleared. She was the only one. Where's he going? No, she had boiling water and came at me with boiling water. You shot her? Yeah. She said she was going to rebuke me in the name of Jesus and came at me with boiling water. That's what all this is. I was standing right here. Alright. And that's where he's landed. What do y'all need from us? Just nothing right now. Just hang out there for me. Thank you. I need pranks and shit around the forest that house if you guys can. But other than that, that's I think it. Anything else suspect? Me. Oh, I didn't know Yeah. what happened. You got any pranks? Yeah, I'm good. This fucking crazy. Sonya olay yerinde hayatını kaybetti. Öldüğünde henüz 36 yaşındaydı ve geride 2 çocuk bırakmıştı. Illinois Eyalet Polisi olayla ilgili hemen bir soruşturma başlattı. Ve bu süreç 10 gün içinde tamamlandı. Olayın üzerinden 2 hafta bile geçmeden Sangamon İlçe Şerif Ofisi Grayson'ı işten çıkardı. Olay yerinde bulunan ikinci memur Dawson Fairley ise idari izne çıkartıldı. Soruşturma derinleştikçe Sean Grayson'ın karanlık geçmişi de gün yüzüne çıktı. Grayson 2015 ve 2016 yıllarında 2 kez alkollü araç kullanmaktan mahkumiyet almıştı. Ve bu suçlar yüzünden ordudan atılmıştı. 2021 yılında Kincaid Polis Departmanı'nda çalışırken Kyle Atkins isimli bir vatandaşı durdurup hakkında arama emri olduğunu iddia ederek yasaklı madde suçlamasıyla sahte bir tutuklama prosedürü işletmişti. Sonradan yapılan iç soruşturmada Grayson'ın iddia ettiği arama emrinin ve delillerin aslında hiç var olmadığı anlaşıldı. Ve dava tamamen düşürüldü. 2022 yılında ise çok sıradan bir görevde amirinin emirlerini hiçe sayarak tehlikeli bir yüksek hız kovalamacasına girişmiş, polis sirenleri ve uyarıları kapalı halde saatte 180 km hızla giderken ancak bir geyiğe çarparak durabilmişti. Well, my car's out of service. Airbags deployed. 17 Temmuz 2024'te büyük jüri, Grayson'ı 3 adet birinci derece cinayet, 1 adet ateşli silahla ağır yaralama ve 1 adet resmi görevi kötüye kullanma dahil olmak üzere 5 ayrı suçtan itham etti. Olay yerindeki diğer polis memuru Fairley, daha sonra mahkemede Grayson aleyhinde ifade verdi. Fairley ifadesinde Sonya'nın hiçbir tehdit oluşturmadığını ve ortamdaki gerilimi tamamen Grayson'ın agresif eylemlerinin tırmandırdığını açıkça belirtti. Şubat 2025'te Sonya'nın ailesi Sangamon ilçesinden 10 milyon dolarlık bir tazminat alma konusunda anlaşmaya vardı. 29 Ekim 2025'te Sean Grayson çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından 2. derece cinayetten suçlu bulundu. Ama mahkeme süreci burada bitmedi. 29 Ocak 2026'da görülen karar duruşmasında hakim Grayson'a bu suçtan verilebilecek en ağır cezayı verdi ve onu tam 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Şu anda ileri derece kolon kanseri olan Grayson, Temmuz 2026'da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek erken tahliye talebinde bulundu. Ancak Sonya'nın ailesi ve avukatları bu talebe sert bir şekilde karşı çıkıyor. Görüntülerin tüm dünyada infial yaratmasının ardından Amerikan halkı sokaklara döküldü. Başta olayın yaşandığı Springfield olmak üzere New York, Los Angeles, Chicago, Oakland gibi dev şehirlerde kitlesel protestolar düzenlendi. Sokakları dolduran binlerce insan sloganlar attı. Eylemciler George Floyd ve Breonna Taylor cinayetlerinden sonra polis şiddetinin ve ırkçılığın Amerika'da hala hiçbir şekilde hız kesmediğini haykırdı. İnsanlar sadece polisten yardım isteyen silahsız bir kadının kendi evinde katledilmesini akıl almaz bir vahşet olarak nitelendirdi.
ve adaletin yerini bulması için haftalarca adliye binalarının önünde nöbetler tuttu. Mayıs 2025'te Illinois Temsilciler Meclisi, polislerin işe alım süreçlerinde çok daha sıkı geçmiş kontrolleri yapılmasını zorunlu kılan 1953 sayılı yasa tasarısını, yani bilinen adıyla Sonya Massey yasasını kabul etti. Dönemin Amerikan Başkanı Joe Biden da bir açıklama yaparak, Amerikan vatandaşları hayatlarından korkmadan yardım çağrısında bulunabilmeli, dedi ve Sonya'nın bugün hayatta olması gerektiğini vurguladı.